Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, this is the second video discussing passive voice, a continuation of the previous one that we have already discussed the basic principle or basic pattern of passive voice. Okay, uh, which is including the tenses, past tense, present tense, and future tense, and also passive voice that contains modal verb. And today, okay, we are discussing other infinitive combinations in passive voice. Okay, verbs of liking, loving, wanting, wishing, plus object plus infinitive form their passive with the passive infinitive. Oke, jadi kata kerja liking, loving, wanting, wishing plus objek plus infinitif. Nah, bentuk-bentuk kalimat semacam itu biasanya membentuk passive voice dengan pasif infinitif. Apa maksudnya? Oke, contohnya seperti ini. Nah, ada kalimat aktif subject plus verb plus object plus to infinitif. Kemudian ada objek yang kedua. Objek yang kedua itu adalah objek dari si infinitifnya ini misalnya. Nah, contohnya he wants someone to take photograph. He itu subjek, wants itu verb, someone itu objek. Objek dari kata kerja wants. Kemudian diikuti oleh to infinitive, to take. Kan ada infinitif. Kemudian ada photograph. Kan? To take photographs. Maka bagaimana bentuk pasifnya? Bentuk pasifnya menjadi subject plus verb plus object plus to be plus past participle. Ini menjadi he wants photograph to be taken. Oke. Kemudian such verb as have, let, make, bear, see, hear, see, watch, feel, observe are used in the following passive structure. Nah, digunakan di struktur-struktur di bawah ini. Contohnya, misalnya ada subject plus verb plus object plus verb. Nah, maka infinitifnya passive voice-nya menjadi subject plus to be plus past participle plus to infinitive. Contohnya seperti ini. The gravity makes thing drop down. The gravity subject makes itu verb, things itu objek, kemudian drop down. Ini menjadi subject plus to be plus past participle plus to infinitive. Contohnya, things are made to drop down by the gravity. The verb following let does not bear to in the passive sentences. Oke, jadi kalau misalnya ada menggunakan kata let, jangan menggunakan to infinitive. Oke, yang lainnya seperti apa? How if with advice, beg, order, recommend, urge, plus indirect object, plus infinitive, plus object. If the case is like this, we have two ways of making the passive voice. Kalau sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, kemudian kata kerjanya advice, beg, order, sampai urge itu, kemudian plus indirect object, objek yang kedua maksudnya, plus infinitive, plus objek. Nah, maka ada dua cara. Yang pertama, subject plus to be plus past participle plus to infinitive plus object. Contohnya, he urged the council to reduce
the tax menjadi the council was urged to reduce the tax. Bisa juga bentuk yang kedua. Subject plus verb plus that plus subject plus should be plus past participle. Contohnya, he urged the council to reduce the tax. The tax. He urged the council to reduce the tax menjadi he urged that the tax should be reduced. Oke. Kemudian bagaimana kasus-kasus atau tipikal-tipikal kasus yang lain? How if after acknowledge, assume, believe, claim, consider, estimate, feel, find, know, report, say, think, understand. We use the infinitive construction. The first one, use simple infinitive. If the time in the infinitive passive is the same as that of the main active verb. Yang pertama, jika waktu di dalam pasif infinitif itu sama seperti waktu atau di dalam seperti waktu di dalam kata kerja aktifnya. Maksudnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Subjek, kemudian verb, that plus subjek 2, kemudian verb 2. Ya kan? Nah, ini menjadi bentuk it form. It plus to be plus past participle, kemudian that subject 2 verb 2. People said, contohnya, people said that he was jealous of her. Oke. People said that he was jealous of her. Ini menjadi it was said that he was jealous of her. It was said that he was jealous of her. Atau yang kedua, people said that he was jealous of her. Bisa diubah menjadi subjek, kemudian menjadi plus to be, plus past participle, plus to, plus infinitive, plus object. Contohnya, people said that he was jealous of her menjadi he was said to be jealous of her. Itu ya tadi yang pertama tentang pasif atau simple infinitive. Yang kedua, perfect infinitive. If the time in the infinitive passive is earlier than that of main active verb. Jika waktu di dalam pasif infinitif yang pasif itu lebih awal daripada waktu yang terdapat di kata kerja aktifnya atau kalimat aktif. Contohnya begini. Nah, subject, verb, kemudian that, subject, verb, plus object. Nah, menjadi, ya kan, it plus to be plus past participle plus that plus subject 2, verb 2 plus object. Contohnya seperti ini. People say that he was jealous of her. Lihat, people say itu kan pakai present tense. That he was jealous of her itu menggunakan past tense. Maka bentuk aktifnya menjadi bentuk pasifnya menjadi it is said. Oke. It is said. Yang people people say ini kan present kan? Dan ini juga present. It is said that he was jealous of her. Yang ininya tetap jealous of her was menggunakan tetap seperti yang ada di kalimat aktifnya. Atau pola yang kedua. Ya kan? Kalimat aktifnya masih sama tapi pasifnya bagaimana ya kan? Kalimat aktifnya subjek, verb 1, that, subjek 2, verb 2, kemudian objek. Maka pasifnya menjadi subjek plus to be plus past participle plus to have plus past participle object. Contohnya begini. People say that he was jealous of her menjadi he is said to have been jealous of her. Jadi to have been jealous of her begitu. Bagaimana kalau passive voice dalam bentuk gerund? Oke. With advice, insist, propose, recommend misalnya. Kan ini kata-kata ini biasanya diikuti oleh gerund ya. Kalian ingat-ingat lagi materi di grammar 1, grammar 2.
ada to infinitive, ada gerund gitu ya, ada tenses di sana. Bagaimana nih kalau ada kombinasi seperti ini, kata-kata itu ya, advise, insist, propose, recommend, suggest plus gerund plus object. Bentuk pasifnya seperti apa? Oke, begitu kan? Subject, verb plus verb ing plus object. Pasifnya menjadi subject, verb, kemudian that, kemudian subject should be past participle. Contohnya, he recommended using bulletproof glass. Dia merekomendasikan untuk menggunakan kaca anti peluru. Ini menjadi he recommended that the bulletproof glass should be used. Tuh. Oke. Bagaimana kalau aktifnya itu polanya subject, verb, object plus verb ing? Maka pasifnya menjadi subject plus verb plus being plus past participle plus by plus object. Contohnya begini. I remembered my father taking me to the zoo. I remembered my father taking me to the zoo. Saya ingat bapak saya membawaku ke kebun binatang. Itu menjadi I remembered being taken to the zoo by my father. Oke, maksud dari objek itu object of preposition ya ini ya. Dan juga objek yang pertama nih di sini ya. By my father. Nah, bagaimana kalau menggunakan to infinitive? Subject plus verb plus to infinitive plus object. Maka pasifnya menjadi subject plus verb plus to be plus past participle plus by plus object. Oke. She started to learn English 5 years ago. She subject started verb to learn infinitive English object. Okay. It becomes English started to be learned 5 years ago. Bagaimana kalau subject plus verb ing plus object? Contohnya, subject plus verb plus being ya. She started learning English. Nah, jadi kan ada kata kerja, ada beberapa kata kerja yang boleh diikuti oleh to be, boleh diikuti oleh to infinitive, boleh juga diikuti oleh gerund. Nah, seperti ini kasusnya nih. She started to learn, she started learning. Dua-duanya bisa. Bentuk pasifnya begitu. The English started being learned 5 years ago. Oke. Oke. Ini latihannya silahkan diisi sendiri ya. Semua materinya sudah include di web kuliah. Thank you very much for your attention. See you.